etiti otu TUC elebagharị anya n'akwụkwọ ngosi nkwekọrịta ha nke ọnwa Ọktoba afọ 2023. Ụlọ akwụkwọ Julia G. Cornerstone School abịa njem ọmụmụ ihe n'ụlọ ọrụ NTA Enugu jia ọgbakọpi ọrụ mgbasa ozi ya mma. Ọzọ, ụlọ ọrụ INEC ewepụta akwụkwọ akụkọ ngosi etu ntuliaka n'ọkwa ọchịchị niile nke afọ gara aga si gaa. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m ya gazie, nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ọchịchị etiti na ndị ndu otu ndị ahịa ejikọtara ọnụ bụ TUC ezukọọla elebagharị anya n'ije akụkọ nkwekọrịta dị n'etiti ọchịchị etiti na otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ nke ụbọchị 2 nke ọnwa Ọktoba afọ gara aga. Nzukọ ahụ sochiri akwụkwọ ozi si n'aka onye minista steeti okwu ọrụ dị n'aka bụ Nkeiru Onyejiọcha nke kọwara agbagide ihe ntinye na nkwekọrịta ahụ ọchịchị etiti na otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ nwere. Ndị ndu otu a toro ihe ntinye ndị ahụ metụtara nkwekọrịta ahụ, mana o kwetaghị n'ihe gọọmenti kwuru banyere ụfọdụ ihe gasị dịka okwu azọmọchịchị otu ndị ọrụ okporo ụzọ bụ National Union of Road Transport Workers. Ụlọ ọrụ okwu nhọpụta n'ọkwa ọchịchị dị n'aka n'ala anyị akpọbiri ka INEC ewepụtara akwụkwọ ngosi etu nhọpụta n'ọkwa ọchịchị niile nke afọ 2023 si gaa. Akwụkwọ akụkọ ahụ dị ibe akwụkwọ 526 kwere nkeji 13 ma nye nkọwa dị omimi banyere usoro ya gaa, ihe nnweta ya gaa na ihe iche aka mgbe ọ hụtagasịrị, tinyekwara ihe mmụta dị na ya. Akwụkwọ akụkọ ahụ gosiri na otu ndọrọndọrọ ọchịchị anọ wetara mmeri n'ọkwa aka na-achị steeti gaa. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị 7 weta mmeri n'ọkwa omebe iwu sineti, 8 wetara mmeri n'ọkwa omebe iwu n'ogogo ọchịchị etiti nakwa 9 n'ọkwa omebe iwu ogogo ọchịchị steeti, wee na-egosi nnukwu ndịiche na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị gbaa gburugburu. Akwụkwọ akụkọ ngosi ahụ gara n'ihu kọwaa ọrụ dị ike nke akụrụngwa teknụzụ tụmadị n'ebe o metụtara inyocha akara ọnatarachi mmadụ akpọbiri ka BVAS n'ịkwalite nsọpụrụ nhọpụta n'ọkwa ọchịchị na ibenata magomago. Ụlọ ọrụ steeti Enugu okwu mkpocha na nzacha dị n'aka bụ Enugu State Waste Management Authority (ESWAMA) na-agwa ọha na eze na emume mkpocha na nzacha nke ọnwa a ga-adị n'ụbọchị Satọde ọnwa Febụwarị ga-agba 24, ya bụ echi, malite n'elekere nke 7 nke ụtụtụ ruo elekere 10 nke ụtụtụ ahụ kwa. Dịka akwụkwọ ozi Andres Gabua bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ steeti a n'okwu ikpofu atịtị biri aka na ya si kọwaa, agaghị enwe ngagharị ndị mmadụ na nke ụgbọala n'oge emume mkpocha na nzacha ahụ karịa ndị ọrụ pụrụ iche, n'ihi na ndị ọbụla dara iwu a ga-aga ụlọ ikpe gburugburu ma weta ntaramahụhụ. Akwụkwọ ozi ahụ gara n'ihu dụọ ndị niile na-eme egwuregwu n'ụdị ọbụla na gburugburu Ọkpara Square na ebe ndị ọzọ ọdụ ka ha lụgharịa emume ha ma sonye n'emume mkpocha na nzacha. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ahụ rịọkwara ọha na eze ka ha na-ekponye atịtị ha n'akpa nke ọma tupu ha ekpofuo ya ebe o kwesịrị ma hụ na ha kwụrụ ụgwọ ESWAMA ha n'ụlọ akụ ọbụla dị ha nso. Ụmụ akwụkwọ Julia G. Cornerstone Nursery Primary and Secondary School dị n'Enugu egosila afọ ojuju na nkụzi ha nwetara n'ụlọ ọrụ NTA Enugu n'ebe ọ metụtara usoro ọrụ mgbasa ozi na onyonyo. Okechukwu Agụbama ga-atụnye anyị azụ n'ije mmụta nke ụmụ akwụkwọ ahụ bịara n'ụlọ ọrụ anyị. Ndị bi n'Enugu egosila obi ụtọ ha na mmiri izizi nke afọ a bụ nke na-edubete oge ọkụkọ ubi. Uchenna Nnamele webatara akụkọ na mmiri ahụ zoro mere ka ndị mmadụ ndị na-agabigabu oke okpomọkụ kurutu ume ndụ.
Na obodo anyị bụ Naịjirịa, a na-enwe oge ọkọchị nakwa oge udu mmiri. Mmiri ozuzo na-amalitekarị na ọnwa Eprel ma ruo na ọnwa Oktoba. Ka o sila dị, mmiri nke afọ a malitere na ọnwa Febrụwarị. Nchọpụta gosiri na mgbanwe igwe meziri mmiri adị abịa otu o siri abịa na mbụ. Ya bụ mmiri nke zoro na Enugu bụ ezigbo ihe ọṅụ na ndụ ndị bi n'Enugu. Mmiri azụ n'abalị onye obi dị m mma, ọ tọgbukwa m because heat ekwere anyị, okpomọkụ ekwere anyị rara ụra. Ị na-arara ụra heat ọkụ adịrọ ọnụ for almost a week or 2 weeks. Ọkụ a na-enye ada eru n 2 hours ebe m bi. So obi ọma atọ mgba mmiri anọ na-ezo because ifrọ na ome everywhere jụọ oyi. Ekikwu na mmiri azụrụ nyaa o mere ka ala jụọ oyi n'Enugu steeti ma obodo gbachara Enugu steeti gburugburu because ọkụ na-acha ọka dịrị. So onye ọ na-were ahụ ụra ọfụma, ndị ụzọrọ ọfụma ọ bụrụ nke mbechapụ ọ bịara ọfụma. Onye kọmishọna nke gburugburu n'Enugu steeti bụ ọkammụta Sam Ugwu gwara ndị na-akọ ugbo ka ha ghara itinye ihe n'ala ugbu a ka mmiri zoo ọfụma. Wee na-asị ndị na-akọ ọrụ ugbo, ọ bụrụkwa na mmiri zoro ụnyaahụ ka onye ọbụla ga-eje gaba ọrụ ugbo, a ga-enwekwa ndidi wee chetu mgbe mmiri ga-abịa jeshie ike wee tụọ ala ifo akọba ọrụ ugbo. Gosi nwee ike bido ọrụ ugbo kịta ije kọcha ugbo, mmiri ọzọ ama abịa, anwụ egbuo ihe niile kọ, ọ bụrụ ịna n'iyi ma ike gị ma ihe itinye na ha ncha na n'iyi. So ya na-asị ndị ọrụ ugbo be anyị ha nwee ndidi ka mmiri bịawa ihe dịka Mee Jun mgbe mmiri ga-abịachi ike. O ji ohere ahụ wee yọọ ndị bi n'Enugu ka ha na-edozi gburugburu ha ọcha mgbe ọbụla. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Biko nụrụzie akụkọ nke mbụ anyị ahụ nke ọma. Ụlọ akwụkwọ Julia G. Cornerstone Nursery, Primary na Secondary School dị n'Enugu egosila afọ ojuju na nkụzi ha wetara n'ụlọ ọrụ NTA Enugu n'ebe ọ metụtara usoro ọrụ mgbasa ozi na onyonyo. Okechukwu Agụbama ga-atụnye anyị azụ n'ije mmụta nke ụmụ akwụkwọ ahụ bịara n'ụlọ ọrụ anyị. Ọ bụkwa ihe ọṅụ na NTA taa dịka ụmụ akwụkwọ Julia G. School bịara NTA ka ha wee mụta ihe yana ịmara otu ndị nta akụkọ si na-eme. Onye nọ dịka onye nọchitere anya onye isi ndị na-ahazi ihe n'ụlọ ọrụ ahụ kọwara ha mkpa ọ dị ka ha bụrụ ndị ga-ege ntị nke ọma, nke a ga-eme ka ha mụtakwa ihe. N'ime ebe ndị nta akụkọ na-anọ, onye nnọkwa dịka onye nọchitere anya onye isi ha kọwara ha ụfọdụ ihe dị iche iche ndị nta akụkọ na-eme. Dọkịta Hope Ekpere ya na Emmanuel Igodo kọwakwara ụmụ akwụkwọ ndị ahụ otu ụfọdụ akụrụngwa enwere ji na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ahụ na ndị nkụzi ha kelekwara ndị isi na NTA Enugu maka otu ha si nabata ha ma kụzikwara ha ihe nke ha mụtakwara. Ihe dịka ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ gụkwara akụkọ ụwa. Pụta kene n'ọgbọ ebe a ga-afụ anyị ka anyị hapụ ịnọ n'ime ụlọ na-egosi ihe anyị ma ka ndị bụ ndị Igbo ka ha fụ ihe nwaada Juliana Nnaji na ndị nkụzi ya na-eme n'ụlọ akwụkwọ ya mere ka o jisi ka anyị pụta ebe onyonyo dị otu a na-akpọ NTA ka ndị mmadụ fụ ihe ụmụaka na-amụta na otu ndị nkụzi si agba mbọ. Amụtara m otu ndị NTA si arụ ọrụ na onyonyo studio ha. Julia G. Cornerstone Nursery School dị na 145 Nike Lake, Enugu, ma ha gbakwara afọ 28 site na Enugu. Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ọchịchị etiti na ndị ndu otu ndị ahịa bụ Trade Union Congress TUC ezukọtala ma lebagharịa anya n'akwụkwọ ngosi nkwekọrịta ha nke ụbọchị 2 nke ọnwa Ọktoba afọ 2023. Ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi Julia G. Cornerstone School etoola ụlọọrụ NTA Enugu maka ọkpọkọpi ọrụ mgbasa ozi ya dịka ha bịara ụlọọrụ anyị na njem ọmụmụ ihe. Anyị kọkwara gị na ụlọọrụ INEC ewepụtala akwụkwọ ngosi etu nhọpụta n'ọkwa ọchịchị niile nke afọ gara aga si wee gaa. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Daalụ rinne maka isonyere anyị. Ka Chukwu
stories tonight. FG TUC review report of agreement reached in October 2023. Julia G. Cornerstone School visit NTA Enugu Network Center, applauds programs quality. Plus, INEC releases 2023 general election reports. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Uchenna Nnamele. The federal government and the leadership of Trade Union Congress, TUC, have met to review the progress report of agreement reached October 2nd, 2023 between the government and organized labor. The meeting followed a press statement released by the Minister of State, Labor and Employment, Nkiru Onyejocha, stating substantial progress made in all the agreements reached between government and labor unions. The minister, who took time to explain the details of the implements to union, appealed to organized labor to reconsider its stance on the planned protest, warning that constant strike threats send wrong signals to potential investors and not healthy for the business environment. The leadership of union commended implementation of substantial part of the agreement, but differed with the government on some of the items, such as the issues of the National Union Road Transport Worker leadership tussles. The pupils of the Julia G. Cornerstone Nursery, Primary and Secondary School Enugu have expressed delight with the level of exposure received at the Nigerian Television Authority NTA Enugu Network Center, bordering on rudiments of television presentation and broadcasting. Okechukwu Agobama reports that the pupils made their feeling known during an excursion to the station. It was a splash at the NTA as the pupils of the Julia G schools arrived NTA Enugu with the aim of acquiring more knowledge to improve themselves. An assistant manager administration explained to them on the need to be attentive as they moved around the station. If you're watching that one, you know that you can see something happening outside the country. That is why we say NTA International is worldwide. At the news division, assistant manager news and current affairs taught them the fundamentals in the news reportage. And those information is what we call news. There are people that will stay back to produce. Also, Dr. Hope Ekpere and Emmanuel Igodo elucidated the functions and operations of some equipment in the station. What color are you seeing? Green. At the back, we have other colors like blue and red, other colors. So this green will help us to remove, to put any background that we want. Some pupils and their teachers thanked the management of the NTA Enugu for accepting and creating an enabling environment for them to learn, even as some pupils presented the news bulletin. You see these children with vigor, giving out the things they have, the knowledge they have acquired from the school. So Madam said, no, we cannot be inside doing all this. There is need for us to come outside where people can see what the school is made of. I learned about breaking news and types of news. I learned about breaking news, hard news and soft news, and I learned how they change the present way of the picture to another way of the picture. How they used to make the news. I learned about breaking news and news. The statement asks that the Tambola night will feature the traditional Tambola game, rapper draw and post Tambola groving nights. That's the news for now. Julia G. Cornerstone Nursery, Primary and Secondary School, Enugu, is located at number 145 Nike Lake Express Road and has been in existence for 28 years. In Enugu, Okechukwu Agobama, NTA News. INEC has released its report on the 2023 general election.
The comprehensive 506-page document, structured into 13 chapters, offers an in-depth analysis of the election's key processes, achievements, and challenges, alongside valuable lessons. The report shows that 4 political parties won governorship elections, 7 parties won senatorial seats, 8 in federal constituencies, and 9 in state legislatures, illustrating a bold shift in political representation across Nigeria. The report further underscores the pivotal role of technological advancement, particularly the Biomodal Voter Accreditation System, BVAS, in enhancing electoral integrity and reducing fraud. We take a short break here. Stay tuned to us. I need help! So please go to the market. And give me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy sachet? You won't even let my mother come and stay. I need help! Do you know how stressful it is if you're these 3 kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the meat. Switch to video call, please. Okay, give me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 Naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resort for your exquisite accommodation with complimentary breakfast, well-stocked bar with the best assorted exotic spirits, wines, etc. Our restaurant is also a mind-blowing with local and intercontinental cuisines, mini hall and open space for your conferences and events. At E7 Spring Resort, we also have a shopper's mini-mart and a well-equipped gym for your physical exercises and aerobics. Our security and 24 hours uninterrupted power supply is guaranteed. Visit us today at E7 Spring Resort. We are located at number 1, Pennox Estate, Old Airport Road, Tinkers Corner, Enugu, Enugu State. Telephone 0903 683 0346, 0701 649 1397. E7 Spring Resort. Home away from home. Oh, 'cause I need you to... Welcome back. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, wishes to inform the general public that this month's cleanup exercise will hold on Saturday, 24th February 2024, between the hours of 7 to 10 o'clock in the morning, according to the release signed by the Andres Gibber, SPA, to the Governor on waste. Movement of people and vehicles during the exercise is prohibited except those on essential services, as offenders will be prosecuted at the Environmental Mobile Court of Law. The release added that those that engage in sporting activities around Okpara Square and other locations within the metropolis are advised to postpone their activities and join the exercise. Furthermore, the authority appeals to the general public to bag their waste properly before disposal and ensure they pay their ESWAMA bills at any commercial bank closer to them. Residents of Enugu Metropolis have expressed joy over the arrival of the first rain that ushers in farming season. Our correspondent reports that the rain came as a big relief to the residents of the city who have been going through scorching heat of sun. Out of the 2 seasons in Nigeria, dry season and rainy season, the rainy season usually comes between April and October, but first rain comes in February. The global warming which brought about climate change has affected conventional rainy pattern. It is important to note that climate change can alter the timing, intensity, and duration of rainfall, which can lead to flooding in some parts of the country, while droughts
can be witnessed in other regions. The rainfall, which came in Enugu metropolis without any usual sign lasting many hours, was a source of great relief to residents. Well, as a matter of fact, the rain came as a great relief to the people of Enugu. And my understanding is that the rain went far within and without the city. I was so happy. I bless God because the weather was so terrible. There was no light for like a weekend. We hardly have light at my streets. But I was so happy because I was able to sleep with my family. It took people by surprise. Nobody planned for it. And we are happy about it because the heat is much. So there is a lot of intensity in the weather. So, but the thing has brought it down. So we are happy about it. The Commissioner of Environment and Climate Change, Enugu State, Professor Sam Ugu, advised farmers not to embark on planting season until there is constant rainfall. We're experiencing climate change. This is climate change, and of course, you know, in February it is difficult for people to expect rain, but today we're experiencing climate change. When you talk of climate change, we are talking about the changes now that go on in the temperature and the weather conditions as a result of human activities. There are a lot of human activities in production factories, we have mining industries. All these things pollute the air, and when the air is polluted, the atmosphere, there are a lot of things that go on in the atmosphere, and it affects the weather and the climate. He encouraged the residents should properly bag their refuse to avoid defacing and polluting the city. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. And for the word of spirit. To end the news, the main point again. The federal government and the leadership of Trade Union Congress, TUC, have met to review the progress report of agreement reached on October 2nd, 2023. Pupils and staff of Julia G. Cornerstone School have applauded NTA Enugu Network Center for its news and programs quality as they visited the station for an excursion. We also informed... Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resort for your exquisite accommodation with complimentary breakfast, well-stocked bar with the best assorted exotic spirits, wines, etc. Our restaurant is also a mind-blowing with local and intercontinental cuisines, mini hall and open space for your conferences and events. At E7 Spring Resort, we also have a shopper's mini-mart and a well-equipped gym for your physical exercises and aerobics.